Привет из Сингапура. С вами передача «Голубь мира», где обсуждаем крутые навыки. Спрашиваем на английском, отвечаем на русском. Подтягивайте язык или смотрите перевод в тайм-кодах. Let's talk about customer relationship management, also known as CRM, and let's start with the definition. There are no translation for such a skill because we use English words, but in common, this is a system which we implement in the company to fill special cards for each client to know their phones, their messengers, their names, birthdays, and also the history of deals. И когда у нас есть вот такая система, мы можем, с одной стороны, проверять, что мы успеваем сделать, что не успеваем, то есть delivery rate, мы можем понять цикл потребления у нашего клиента, мы можем оценивать его вклад в нашу прибыль и таким образом клиента развивать в том случае, если это имеет смысл. Или наоборот, сворачивать деятельность, если клиент каким-то образом начинает с нами все меньше и меньше взаимодействовать. CRM также используется для определения уровня лояльности. Их много есть разных видов. Есть лояльность бренду, лояльность продукту, товару, менеджеру. Есть NPS, Net Promoter Score, который тоже может быть в CRM. Очень часто в CRM для каждого key employee of the partner используются фотографии, чтобы мы знали, с кем мы общаемся. Мы знаем иногда депутатов, делегатов, то есть тех людей, которые взаимодействуют с нами по конкретным вопросам, или их заместителей в случае отсутствия болезни, командировки. At which point of time you need to build a CRM for the business? Who knows? When you have good memory, maybe you shouldn't use CRM. But if you use several employees which are sitting on the help desk, service desk, info line, maybe it is worth to use CRM. But CRM could be in different ways. CRM, this is methodology. This is not a exact kind of system. There are not such a software which called exactly CRM. You could use Excel or Access or Bittrex or SAP. So many vendors will deliver you parts of CRM. For example, in our dentistry with my wife, we use iDent program, which has module of CRM. What are the building blocks and fundamentals of efficient CRM? CRM has a lot of screens and a lot of databases. First of them is client list. Sometimes it's called digital client file. Second is reporting service. Sometimes you need to know some digits on weekly basis, on monthly basis, on quarter basis. Third module which you want to use your employees. Next one is your prices. Next one is discounts. Next one is deals, and so on. So what are the levels of mastery when it comes to efficient management and setting the processes within the CRM system? When you have bullshit and you will try to automate this, you will also get an automated bullshit. So first you should to draw your process in special BPMN, business process modeling notation, and to understand who does what and which probability in some points will divide your process for several parts. Second, you should know the price of each phase of each part of the process, and also you should know dedicated person or persons or division who are responsible for this. And also CRM will create a lot of different kind of papers document, which for example could be used for drivers, for couriers, for protocols, and so on. There are so many people that potentially might be having access to CRM. So what about the security question? Let's say someone might be leaving the company and apparently will take away the user base with them. So what should be the measures in terms of the protect this data and compartmentalize it? There are two standard ways how to secure your CRM. First is to remove unnecessary access. Получается, каждый человек имеет доступ к тому, к чему положено. But I love another one. Второй вариант – это когда мы разрешаем делать всем все, вернее, как рекомендуем не делать нечего, но все логируем. И получается, тогда мы находим тех людей, которые превышают свои полномочия. Получается, если мы их ограничим, они могут подсмотреть где-то или там кого-то попросить распечатать или еще что-то, и мы не узнаем об этом. А если человек может сам
потенциально все что угодно увидеть и регулярно, допустим, этим пользуются, мы увидим, что, допустим, одно за одно открывает карточки клиентов или переписывает какие-то контактные данные. Еще есть хитрость. Например, когда мы открываем карточку клиентов, скажем, я звоню Максиму Голубь, и получается, пока мой телефон звонит, то я не вижу телефонного номера, получается, все нормально. Вот если будешь нажимать специальную кнопку «Покажи мне additional phone list», вот тогда я вижу телефоны, и возникает вопрос, а почему я их нажал? Если до этого не было телефонного звонка, значит, я себе переписываю блокнот. So it seems it does matter to actually track everything so that you can use it in a backward way. So when it comes to the level of mastery, in order to achieve the ideal CRM, what are they? What are the steps? I was working with Salesforce. This is a well-known American CRM, which is priced starting from 1 million, and I like it a lot. In this CRM, you have a lot of screens, and you should first to put your role. So someone, maybe administrator, maybe you or supervisor, will give you some kind of accesses. In this case, you will get access to the list. Получается, у вас будет доступ к списку клиентов, списку цен, к списку сделок и так далее. Вторая очень важная штука – это когда CRM could generate LPK, List of Perspective Client. То есть, например, вариант первый – вы сами заходите в CRM, как-то там, как в дремучем лесу блудите и думаете, пора позвонить Максиму Голубь. А второй вариант, когда утром вы приходите, а система сгенерировала. Уважаемый Олег, вы знаете, вот я рекомендую вам сегодня звонить вот этим клиентам по этим продуктам, потому что вероятность сделки, допустим, выше 70%. И только закончив автоматическое вот исполнение рутины, да, то есть которую вам порекомендовала, вот тогда вот вы уже можете блудить где хотите. Но в целом, чем больше система дает подсказок и чем интенсивнее вы заполняете ее бэкфит, получается, что система учится. То есть сработала или не сработала рекомендация. И получается, да, бывает, что первое время или там после какого-то сезона или не сезона, или там, не знаю, какой-то даты, CRM может очень сильно развалиться, потому что в какие-то моменты будут очень глупые советы. Но если вы все-таки будете говорить, это я не пробовал, а вот это попробовал, это получилось, это не очень, CRM через время настроится. То есть CRM – это такое, знаете, пианино, которое вот большое количество пианистов, играя одновременно или по очереди, могут привести в идеальное состояние. So in order to actually to achieve such level of automation and recommendations, probably there should be certain processes in places so that, let's say, for example, employees should be always keying in all of the inputs from their interaction with the customers to the database and make sure it's actually up to date. What other processes are needed to be set in place in order to have this CRM up and running on an efficient way? My recommendation would be to create immediately two CRM. Usually we used first one, which is in productive. This is CRM A, like alpha. And second is O, operational. Operational is for experiments and for some calculations and for reporting. And CRM is just for business. Если мы будем пытаться в проде, да, или в продакшене CRM работать, есть вероятность, что мы ее перегрузим, мы ошибемся, мы отрегулируем какие-то значения, которые придут ее в замешательство, и она очень сильно зависнет. То есть нельзя работать в боевой среде. Получается, вторая CRM, да, которую мы используем операционную, в ней мы строим так называемые campaigns, кампании, то есть каким образом, кому мы будем взаимодействовать. Почему? Потому что если мы работаем с физлицами, там есть много точек касания. Это может быть звонок, это может быть сообщение, это может быть присылка какой-то картинки, это может быть какой-то диплинк. Если мы имеем дело с организацией, мы тоже можем воздействовать на разных людей. Предположим, мы послали что-нибудь на e-mail генеральному директору, а он не отвечает 3 дня. Вопрос, что мы делаем? Мы посылаем главбуху или главному инженеру или главному технологу. И получается, что вот CRM, она нам должна подсказывать, сколько времени прошло с события, и мы получили ответ или не получили. Если не получили, то мы продвигаемся по компании или корректируем компанию. Но это все мы делаем в аналитике. А в CRM мы вливаем каждую ночь или каждое утро вот компании правила, триггеры для того, чтобы система, получив их, до начала рабочего дня, в течение рабочего дня не испытывала дополнительной нагрузки механической, айтишной, какой-нибудь композиционной или описательной. It appears that CRM actually could be a big internal product itself, and it obviously requires certain resources in order to maintain it and certain people with a certain skills to actually make it possible to run it efficiently. So my next question actually would be, we already covered probably some of the common mistakes, but what other mistakes people could make when they're trying to make CRM work for them?
I was implementing CRM maybe 5 or 6 times in my life, and the first mistake is that employee do not want to put some kind of contact information in CRM. They are saying, I got this number, I got this email, so this is my property. I will not put it in CRM. Second, you ask your people to make wrap up. So before your call and after your call, fill some fields to help other people understand what is going with this particular client, or to help to automation to make calculation and to make suggestions. И тут вот тоже такая возникает интересная штука. Иногда люди начинают имитировать работу. Например, я делал много систем искусственного интеллекта, которые пытались понять, что люди пишут. Но в конце концов, мой даже самый умный искусственный интеллект обломали. Почему? Люди стали туда записывать стихи. То есть это слова, там есть пробелы, там есть знаки препинания, это кажется разумным, текст нужного размера. То есть, знаете, вот любую систему, которую построите, всегда смогут люди поломать. И вот вы хотите, чтобы вам описали о том, как прошла встреча, звонок или там другое событие, а люди вам будут дописывать тексты, которые будут генерировать или там чат-боты, или вот просто будут копировать стихи разных авторов из интернета. Ну и последняя ошибка – это позволять кому-то работать out of the CRM. Безусловно, есть люди, которые там stars of там Flash Team или там Zonder Commands, да, то есть какие-то уникальные люди, какие-то 2, 3, 5 человек, группа, команда, сектор, подразделение, и вот они говорят, а мы будем без CRM работать. У нас блокнотики, у нас одно, второе, третье. Это очень плохо. Почему? Потому что CRM никогда не будет работать идеально. Она будет работать на уровне среднего уровня ваших сотрудников. Поэтому чем больше звезд в ней работают, тем CRM будет лучше настроена. От того, что в ней работает много середняков или плохишей, то есть те, кто продает плохо, система лучше работать не будет. Система loves closed deals. Closed deals helps to automation, to calculation, to prediction. This is also how they call it sometimes ABC, always be closing, which it means for the deal. So once we talk about business, so we actually can consider ourselves as a business. So probably on a personal level, we also might be having some sort of like internal CRMs. It could be even the list of the contacts. So what are the specifics here? Is it the same or it should be slightly different? Different businesses use different CRM. You have fast deals or slow deals. When you sell, for example, ice cream, maybe you even don't need the CRM. When you sell T-shirts, okay, you could use it. But when you are selling, for example, planes, or some other big stuff, you definitely need to have CRM, because when you will be on the meeting or on the phone or on the Zoom, people from other side, client people would say, okay, we will have tender at this date, birthday of our chief of staff this day. И вот получается, эти вещи нужно записывать. То есть взаимодействие с организацией, оно многоконтактное. Получается, как будто бы много ниточек от каждого пальца должно идти. И гипотетически для каждого человека в компании клиента у вас должен быть свой человек. Айтишник с айтишником, маркетолог с маркетологом, бухгалтер с бухгалтером, юрист с юристом. И получается, что если одна или две ниточки оборвутся, то на той стороне подумают, что мы компания ненадежная, и все оборвется. Поэтому CRM, чем медленнее бизнес, чем крупнее сделки, чем больше людей задействовано, тем важнее. So we were talking about the staff who actually works on the CRM externally and internally. But when it comes to the cases when, let's say, business owner wants to improve CRM, would they find someone within their organization, or would they ask some sort of like a consultants who can come, do some advice, and maybe even do the fixes? So what are the common cases here? Usually, I don't like consultants or advisors, but in this case, I definitely will call them. Why? Because when you are working with your CRM, you sometimes исчерпываешь ability of the program. То есть в какой-то момент времени вы понимаете, что все, что можно, вы уже систему выжили. И maybe it's time to grow up, to buy another CRM, which is more powerful, more extensible, maybe even expensive. И вот только консультанты и советники могут помочь. Вот понимаете, пока я работал на CRM в виде Excel, в виде Access'ов, в виде Salesforce, в виде там, каких-то других систем, я примерно понимаю, как они работают. Но мне повезло, я работал в 6 странах. А если бы я в одной компании работал, я бы, наверное, был самодовольным и говорил, нас все устраивает, и не знал бы о новых функциях. Дело в том, что есть такое понятие, называется
best cases. И вот если пойти к конкурентам, которые чуть крупнее, чуть, может быть, территориальнее, чем мы, и увидеть, как они используют нашу CRM, мы точно удивимся. Иногда поставщики или интеграторы дорабатывают немножко какие-то модули, и они становятся более продуктивными. Но из-за того, что мы не просим, мы их не получаем. So yeah, sometimes your own experience might be depleted and you will need to look around. And my last question will be how knowing about CRM could help to make this world a better place. Even in my life, I use CRM. I have a lot of contact in my list. There are like, I don't know the exact, but I think like 74,000 people. And some of them connected via LinkedIn, some of them via Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, and so on. I don't like Messenger, so I use just one. But anyway, sometimes people lose their phones, change names, surnames, countries. And if you have CRM with connections to social networks and so on, sometimes you will be notified. For example, one guy was working in Aval Bank in Ukraine, and suddenly he moved and became a fisherman in Dominicana. His name Alexei Savchuk. And suddenly my CRM told me this. I was even wondering. Or for example, one girl, it was Olga Borsch, suddenly changed her name and became not Borsch, but Smetanka. It was funny. So it's interesting. CRM here acts as your personal concierge that really builds your relationship with the customer. А мы рассмотрели навык CRM и чем он полезен именно вам. Всем мира!